सो डायविजन अँड जर्मर एक्सपेरिमेंट. तर याच्यामध्ये काय काय दिलेलं आहे बघा, आपण बघू. A schematic of the experimental arrangement of the division and Germer experiment is shown in figures. The whole setup is enclosed in an evacuated chamber. It uses an electron gun or device to produce electrons by heating a tungsten filament F using a battery B. Okay. आता याच्यामध्ये काय यूज केलेलं आहे, एक इव्हॅक्युएटेड चेंबरमध्ये आहे. सो इट युजेस अन इलेक्ट्रॉन गन. याच्यामध्ये आपण इलेक्ट्रॉन गनचा वापर करतो. अ डिव्हाइस टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रॉन्स बाय हिटिंग अ टंगस्टन फिलामेंट F, okay, which is a device to produce the electrons. So it uses an electron gun. या ठिकाणी काय यूज केलं जातं, एक इलेक्ट्रॉन गनचा वापर केला जातो. कशासाठी? टू डिवाइस टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रॉन्स बाय हिटिंग अ टंगस्टन फिलामेंट F using a battery B. So electrons from the gun are accelerated through vacuum to a desired velocity by applying suitable accelerating potential across the cylinder anode and are collimated into a focused beam. Okay. So whole setup is enclosed in a the whole setup. The whole setup is enclosed in an evacuated chamber. An evacuated chamber. हा जो होल सेटअप आहे तो आपण कशामध्ये इन्क्लूड केला आहे, इव्हॅक्युएटेड चेंबर मध्ये. सो इट युजेस अन इलेक्ट्रॉन गन. So it uses an electron gun. So या ठिकाणी आपण काय वापरतो, एक इलेक्ट्रॉन गन वापरतो. A device to produce electrons. काय आहे? A device to produce. A device काय प्रोड्यूस करतो? So a device to produce electrons. आता हे कसे इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस करतो? बाय हिटिंग अ टंगस्टन फिलामेंट बाय हिटिंग ए टंगस्टन फिलामेंट device to produce electrons by heating a tungsten filament F using a battery B. कशाचा वापर करून? तर using a battery B. Using here battery. So electrons from the gun are accelerated to a vacuum. So therefore electrons from the gun are accelerated through vacuum. Okay. So here electrons from the gun, आता electrons आपण इथं वापरतो कशापासून निघणारे, from the gun are accelerated through vacuum to desired velocity, okay, by applying suitable accelerating potential across a cylindrical anode and are collimated into focused beam. Okay, ठीक आहे. बघा आता सेकंड पॉईंट आपल्याला इथं काय म्हटलेलं आहे, so electrons from the gun are accelerated through electrons from the gun are accelerated through vacuum. To a desired velocity.
by applying suitable accelerating potential. By applying suitable by applying काय कोण आपण इथं अप्लाय केलं suitable accelerating potential. Suitable accelerating potential. Suitable accelerating potential. जी इथं आपण काय केलं अप्लाय केलं across a cylindrical anode. Across a cylindrical anode. Across a cylindrical anode. म्हणजे cylindrical anode ला आपण हे काय केलं इथं अप्लाय केलं and are collimated into a focus beam and are collimated into आणि ते कशामध्ये collimated केलं collimated into a focused beam. Collimated into a focused beam. So this beam of electrons falls on a nickel. आता हे जे collimated झालेले जे electrons आहेत they are falls on a nickel crystal and is scattered in different directions by the atoms of the crystal. So electrons were used in place of light waves. Okay. So याच्यामध्ये आता काय म्हटलेलं आता this beam of electrons falls on a nickel crystal. आता ह्याच्यामधून बाहेर पडणारे जे काही इलेक्ट्रॉन्स आहेत ते कशावरती पडणार आहेत निकेल क्रिस्टलवरती आणि निकेल क्रिस्टलवरती पडल्यानंतर काय होणार स्कॅटर्ड इन डिफरंट डिरेक्शन्स बाय द ॲटम्स ऑफ द क्रिस्टल. दस इन डायव्हिजन अँड जर्मर एक्सपेरिमेंट इलेक्ट्रॉन्स वेअर युज्ड. सो या एक्सपेरिमेंटमध्ये आपण काय करणार आहेत इलेक्ट्रॉन्स यूज करणार आहे इन प्लेस ऑफ लाईट वेव्स. कशाच्या ऐवजी लाईट वेव्हच्या ऐवजी. सो स्कॅटर्ड इलेक्ट्रॉन्स वेअर डिटेक्टेड बाय अन इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर. सो या ठिकाणी असणारे जे स्कॅटर्ड इलेक्ट्रॉन्स आहेत ते आपण काय करणार were detected by an electron detector and the current was measured with the help of calorimeter. Okay, so by moving the detector on a circular scale, that is by changing the scattered angle theta, there is angle between incident and scattered electron beams. So intensity of scattered electron beam was measured for different values of scattering angle. So scattered intensity was not found to be uniform. त्याच्यामध्ये असणारी जी स्कॅटर्ड इंटेन्सिटी आहे ती काय वॉज नॉट फाउंड टू बी युनिफॉर्म इन ऑल डिरेक्शन्स. सो इंटेन्सिटी पॅटर्न रिझेंबल्ड इफ अ डिफ्रॅक्शन पॅटर्न विथ पिक्स करस्पॉन्डिंग टू कन्स्ट्रक्टिव्ह इंटरफरन्स आर ट्रफ्स टू द रिजन ऑफ डिस्ट्रक्टिव्ह इंटरफरन्स. So this is the Davison and Germer varied the accelerating potential from 44 to 68 volts and observed a peak in the intensity for a potential of 54 volt. Okay. So lambda is equal to 100 upon under root 54, that is 0.160 mm nanometer. Okay, ठीक. So this is Davison and Germer experiment in which this is a electron gun which accelerating the electrons, which is connected to high tension battery and low tension battery, which is adjusted the potential, electric potential provided to the electron gun. These electron guns are whenever emitted the electrons, that is collimated anode, they are focused onto the nickel crystal. ते कशावरती बॉम्बार्ड होणार आहेत निकेल क्रिस्टल वरती बॉम्बार्ड होणार आहेत. सो दिस निकेल क्रिस्टल डिफ्रॅक्टेड द इट इन डिफरंट डिरेक्शन्स. हा निकेल क्रिस्टल त्याला काय करणार आहे डिफरंट डिरेक्शन मध्ये डिफ्रॅक्ट करणार आहे. सो दीज आर फोकस्ड बाय द डिटेक्टर which is on a movable detector. Okay, so diffracted electron. So this is a vacuum chamber. So whole setup is enclosed in a evacuated chamber. So it uses an electron gun. This is the electron gun of filament F, that is tungsten filament. A device to produce an electron gun by heating a tungsten filament F using a battery B. So
नेक्स्ट पॉईंट आपण काय म्हटलं होतं याच्यामध्ये. सो दीज इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द गन, जे इलेक्ट्रॉन्स आता याच्यामध्ये असणार आहेत, गनमध्ये असणार आहेत. ओके. सो इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द गन आर ॲक्सलरेटेड टू व्हॅक्यूम. याच्यामध्ये आपण त्याला काय करणार आहोत, ॲक्सलरेट करणार आहोत टू डिझायर्ड व्हेलॉसिटी. सो हिअर बाय अप्लाइंग द सुटेबल ॲक्सलरेटिंग पोटेन्शियल across the cylindrical anode and are collimated into the focused beam. So whenever they are collimated on the focused beam, they are detected by the detector. So which is maximum peak value, maximum peak value, which is at 54. So किती असणार आहे, 54. So according to d value wavelength, lambda is equal to 1.228 divided by under root 54. So it can be written as 0.16 nanometer. This is the required value. So here we have to discuss about the next point, that is wave particle duality of matter. So next point आपण इथं जो डिस्कस करणार आहोत आता तो आहे वेव्ह पार्टिकल ड्युअलिटी ऑफ मॅटर. सगळ्यांनी डायग्राम व्हॉट्सअप करायची आहे मला काढल्यानंतर. सो नेक्स्ट पॉईंट आपण इथं आता बघणार आहोत. Wave particle duality, wave particle duality of matter. Wave particle duality of matter. Upon the next provides. So material particles show wave-like nature. Okay. आता वेव्ह पार्टिकल ड्युअलिटी ऑफ मॅटर हा जो आपला नेक्स्ट पॉईंट आहे या ठिकाणी. So material particles show wave-like nature under certain circumstances. This phenomenon is known as wave particle duality of matter. So here frequency omega, wave number k are used to describe waves in classical theories, while mass m and momentum p are used to describe particles. So all moving particles have an associated frequency and an associative wave number, and all waves have an associated energy, associated momentum. So small order of magnitude of h sets the scale at which quantum phenomena themselves. If all the material objects in motion have an associated wavelength, so here wavelength of a child running with speed of v on a pathway 2 meter wide, or car moving with speed v on a road of 20 meter wide. So quantities. So the wavelengths calculated in example, that is 14.5, as the widths of paths on which the objects are moving. So therefore the wavelengths associated with macroscopic particles which do not play any significant role in our everyday life. So therefore here we first of all to discuss examples. So next here example 14.5. तर ते आता हे एक्झाम्पल तुम्ही राईट डाऊन करायचं आहे. राईट डाऊन करायचं आपण एक्सप्लेन करतो ऑन बोर्डवरती. A student weighing 45 kg is running with a speed of 8 km per hour on a footpath 2 meter wide. A small car weighing 1200 kg is moving with a speed of 60 km per hour on a 20 meter wide road. Calculate their de Broglie's wavelengths. Okay. सगळ्यांनी एक्झाम्पल लिहून घ्या.
एक्झाम्पल सगळ्यांनी राईट डाऊन करायचं आहे. झाले की सगळ्यांचं एक्झाम्पल लिहून? ओके. काय काय दिलेलं आपल्याला ते आपण आधी पहिल्यांदा लिहू. सो हिअर गिवन पॉइंट्स. आपल्याला काय काय दिलेलं आहे? पहिल्यांदा दिलेलं आहे व्हेलॉसिटी v1, ती किती आहे? 8 km/h. 8 into 10⁻³ per hour, 3,600 meter per second. त्यानंतर मास ऑफ द फर्स्ट पार्टिकल म्हणून दिलेलं आहे किती? 45 किलोग्राम. 45 किलोग्राम. त्यानंतर v2 स्पीड दिलेली आहे 60 km/h. So 60 into 10⁻³ per hour means 3,600 meter per second. 60 मिनिट म्हणजे 60 सेकंद. त्यानंतर या ठिकाणचा m2 दिलेला आहे, जो आहे 1200 किलोग्राम फॉर द कार. सो त्या ठिकाणचं असणार जे मोमेंटम असेल, सो मोमेंटम p1 is equal to 45 into 8. त्या ठिकाणचे जे मोमेंटम असेल ते इज इक्वल टू मास इंटू व्हेलॉसिटी. मास किती? 45 आहे, इंटू m इंटू v, 8 इंटू 10⁻³ व्हेलॉसिटी आहे, अपॉन किती आहे बघा त्या ठिकाणचं युनिट 3600. सो हे जर आपण सॉल्व करू, सो हिअर 10⁻³ and 10⁻². ओके, सो कॅन्सल होईल. सो होणार किती बघा? 100 किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड फॉर द स्टुडंट. नेक्स्ट आपण मोमेंटम समजा काय घेतलं आता? p2. सो मोमेंटम p2 काय असणार आहे? 1200 इंटू 60 into 10⁻³ अपॉन 3600. सो हे जर आपण सॉल्व केलं p2 इज इक्वल टू, तर ते जवळपास बघा 20,000 किलोग्राम मीटर पर सेकंड. सो हिअर d Broglie is wavelength. So d Broglie is wavelength. λ1 is equal to h upon p1. So h value किती आहे बघा? 6.63 into 10⁻⁻34 joule second upon 100 kilogram meter per second. So is equal to 6.63 into 10⁻100 म्हणजे 10⁻² वरती -36. ते 100 म्हणजे 10⁻² आहे, ते वरती आलं काय होणार? -36 joule per second. So that is meter. So this is the for student of de Broglie's wavelength. Corresponding λ2 for the car is equal to h upon p2. So it can be written as 6.63 10⁻34
अपॉन V2 ची व्हॅल्यू किती आहे बघा 20,000 किलोग्राम मीटर पर सेकंड. So it can be written as 3.32 into 10 raised to 1, 2, 3, 4. 4 minus 4 वरती गेलो तर minus 38 meter for. So the wavelengths calculated in example 14.5, जे example आपण आता बघितलं, are negligible compared to the size of that moving objects as well as to the widths of the paths on which objects are moving. त्याच्यावरती ते size वरती mass वरती depend नाही. So wavelengths associated with macroscopic particles do not play any significant role in our everyday life. So we need not consider their wave nature. So wavelengths for macroscopic particles are so small that cannot be measured. So here on the other hand, if we try to estimate the associated de Broglie's wavelengths of moving electrons passing through a small aperture of size 10 to minus 10 meter or an oxygen molecule in air, so we will find it to be significant. So next example आपल्याला इथे दिलेला आहे बघा, example 14.6. Calculate the de Broglie's wavelength of an electron moving with kinetic energy of 100 electron volt passing through a circular hole of diameter 2 angstrom unit. So kinetic energy दिली 100 electron volt, so 100 into 1.6 into 10 raised to minus 19 joule kinetic energy येईल. काय असेल ते? स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन दिलेलं आहे हाफ mu स्क्वेअर, हाफ मास किती आहे बघा 100. आता कायनेटिक एनर्जी म्हणजेच हाफ mu स्क्वेअर, सो 100 into 1.6 into 10 raised to minus 19 joule. सो त्याचं v काय असणार आहे अंडर ट्वाइस EKM अपॉन इट्स करस्पॉन्डिंग दॅट इज 9.11 मोमेंटम असणार आहे P. सो हे सॉल्व आता हे बघा अतिशय सिंपल आहे त्यामुळे तुम्हाला दिसतं. आता हे लॉग टेबलनं सोडवायचं आहे. तुम्हाला काय डाऊट्स तर मला विचारू शकता. अतिशय सिंपल आहे. 0.593 into 10 raised to 7 मीटर पर सेकंड त्याचं मोमेंटम आलेलं आहे. सो हे जर आपण कम्पेअर केलं तर डी ब्रॉग्लीज वेव्हलेंथनुसार काय येईल बघा 1.23 angstrom unit. So these are the electron in above example compared to the size. So photon picture allows transfer of energy and momentum. It's same as Newton's mechanics. Okay. So here next point is that नेक्स्ट पॉईंट जो आपला आहे सो डू यू नो याच्यामधला आहे. डू यू नो म्हणजे हे तुम्हाला काय म्हटलेलं आहे तर ते माहिती असावं. सो थर्मोनिक इमिशन बाय हिटिंग द टेम्परेचर अबाउट 2000 डिग्री सेल्सिअस प्रोव्हाइड थर्मल एनर्जी अँड फील्ड इमिशन म्हणजे स्ट्रॉंग इलेक्ट्रिक फील्ड्स असतात. इट इज अप टू 10 to 6 volt per meter at the surface of metal tip which provides electrical energy. Photoelectron emission by shining radiation of suitable frequency on a metal surface provide light energy. आता इलेक्ट्रॉन मायक्रोस्कोप काही ज्या सेल्स आहेत त्या सेल्स याच्याद्वारे केल्या जातात. टेलिस्कोप असेल, रिझोल्युशन ऑफ टेलिस्कोप किंवा रिझोल्विंग पॉवर याच्याबद्दल आपण ऑलरेडी डिस्कशन केलेलं. सो रिझोल्युशन ऑफ मायक्रोस्कोप इज लिमिटेड बाय द वेवलेंथ ऑफ लाईट युज्ड. So shorter the wavelength of the characterizing probe, so smaller is the limit of resolution of microscope. So here used for better resolution or eliminating the objects to be seen by radiation of smaller wavelengths, that is electron microscope. जे आता ॲक्च्युली आपल्याकडे प्रॅक्टिकलसाठी आपण हे यूज करत नाही 12वीच्या. सो काही ॲडव्हान्टेज आहेत. इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट पेनिट्रेट द मॅटर ॲज व्हिजिबल लाईट और एक्सरेज डू. सो काय अदर ॲडव्हान्टेज ऑफ इलेक्ट्रॉन मायक्रोस्कोपचे तर इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट पेनिट्रेट द मॅटर ॲज व्हिजिबल लाईट और एक्सरेज. जसं एक्सरेज किंवा व्हिजिबल लाईट सर्कल्स. इलेक्ट्रॉन बीम्स कॅन बी मोर इझिली प्रोड्युस्ड अँड कंट्रोल्ड बाय इलेक्ट्रिक अँड मॅग्नेटिक फील्ड्स अँड इलेक्ट्रॉन्स कॅन बी फोकस्ड लाईट. लाईट इज फोकस्ड विथ लेन्सेस. सो दीज आर द इलेक्ट्रॉन मायक्रोस्कोप. त्याच्याबद्दल हा पॉईंट आपल्याला इथं दिलेला आहे. ओके. आता सेकंड एक्झाम्पल जे आपण म्हटलेलं होतं
सो आता जो नेक्स्ट आपला जो टॉपिक आहे तो आहे स्ट्रक्चर ऑफ ॲटम्स अँड न्यूक्ली. सो हा जो टॉपिक आहे ड्युअल नेचर ऑफ एडिशन मॅथला हा आपल्या इथं कम्प्लीट झालेला आहे. सो नेक्स्ट टॉपिक आपला इथं आहे नेक्स्ट टॉपिक नंबर 15. The structure of atoms and nuclei. Structure of atoms. Structure of atoms and nuclei. Structure of atoms and nuclei. So याच्यामध्ये आता ग्रीक फिलॉसॉफर जे आहेत ते ल्युसिपियस अँड डेमोक्रिटस फर्स्ट सायंटिस्ट आहेत 5th century BC मध्ये. दॅट इज मॅटर इज मेड अप ऑफ इनडिव्हिजिबल पार्टिकल्स कॉल्ड ॲटम्स. सो डाल्टन सुद्धा ॲटॉमिक थेरी 19th century मध्ये दिलेलं आहे. तर डाल्टन्स थेरीनुसार काय, मॅटर इज मेड अप ऑफ इनडिस्ट्रिक्टिबल पार्टिकल्स. डाल्टनचं मते काय आहे बघा, मॅटर इज मेड अप ऑफ इनडिस्ट्रक्टिबल पार्टिकल्स. त्याच्यामध्ये मॅटर जे आहेत ते कसे बनलेले आहेत तर इनडिस्ट्रक्टिबल पार्टिकल्स. सेकंड त्याच्यामध्ये काय आहे बघा, ॲटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट्स आर आयडेंटिकल. ओके. थर्ड तो काय म्हणतो, ॲटम्स कॅन कंबाईन विथ अदर ॲटम्स टू फॉर्म अ न्यू सबस्टन्सेस. त्यानंतर जे थॉम्सननं डिस्कवरी केलेले आहे. त्यानंतर अर्नेस्ट रुदरफोर्ड आहे, निल्स बोअर आहे. हे ऑलरेडी आपण 11th standardमध्ये बघितलेलं आहे. सो नेक्स्ट आता इथं पुढचा जो पहिला पॉईंटचा आहे तो आहे थॉम्सन्स ॲटॉमिक मॉडेल. नेक्स्ट पॉईंट जो आपला आहे तो काय आहे बघा, Thomson's atomic model. The Thomson's performed several experiments with a glass vacuum tube wherein a voltage was applied between two electrodes inside an evacuated tube. So cathode was seen to emit rays which produced a glow when they struck the glass behind the anode. So cathode rays जे आहेत ते cathode rays काय होतात, seen to emit rays which produced a glow, चमचमतात ते. When they struck the glass behind the anode. So by studying the properties of these rays, he concluded that rays were made up of negatively charged particles which are called electrons. याच्यानुसार त्याने तो थॉम्सननं सांगितले की ते डिफ्लेक्ट होतात तर ते कोण असतील, निगेटिव्हली चार्ज पार्टिकल असतील, त्याला आपण इलेक्ट्रॉन असं म्हणतो. So this demonstrated that atoms are not indestructible, so they contain electrons which are emitted by that atom. So here Thomson proposed his model of an atom in 1903. So Thomsonने त्याचं ॲटमचं मॉडेल काय केलं, 1903 मध्ये प्रपोज केलं. So according to this model an atom is a sphere having a uniform positive charge. त्याच्यामध्ये ॲटम असा स्पियर आहे ज्याचं काय आहे की युनिट पॉझिटिव्ह चार्ज आहे की ज्याच्यामध्ये इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड आहेत. सो दिस मॉडेल इज रेफर टू ॲज प्लम पुडिंग मॉडेल. जसं की चिखलामध्ये एखादा दगड रुतलेला असतो, बरोबर आहे का, प्लम पुडिंग मॉडेल. सो टोटल पॉझिटिव्ह चार्ज इज इक्वल टू टोटल निगेटिव्ह चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द ॲटम. जेवढे त्याच्यामध्ये पॉझिटिव्ह चार्ज जे आहेत तेवढेच निगेटिव्ह चार्ज आहेत. सो दिस इज रेंडरिंग द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल. त्यामुळे त्याच्यामध्ये तो इलेक्ट्रिकली कसा असतो, न्यूट्रल असतो. ओके. सो ॲज होल सॉलिड स्पियर इज युनिफॉर्मली पॉझिटिव्ह चार्ज, cannot come out, and only the negative charge electrons which are small can be emitted. So model also explain the formation of ions, ionic compounds. Okay. So this is a Thomson model. हे सगळं काय आहे, थॉम्सनचं मॉडेल आहे. ओके.